Всем привет! Продолжаем прохождение Dogma 2. В прошлой серии мы застряли на квесте Маскарада. И я немножко подсмотрел, хотя я не люблю так делать, но уж слишком утомительно шариться по всем домам, искать, где этот наряд мы можем раздобыть. Видимо, где-то подсказку мы пропустили. В общем, нам необходимо в квартале знати попасть в дом инспектора. И вроде как в этом доме должен быть маскарад, который... Не маскарад, а одеяние, которое нам подойдет. Кухонька такая. Let us take care when and how we put them to use. Кольцо отражения. Снижает получаемый урон от рубящих атак. Штаны придворного. Еще туника где-то должна быть. Да, вот. Судя по всему, туника. Все, вещи мы необходимые собрали. Так, теперь все ко мне. Нужно дождаться вечера. Пока мы ждем, давайте монашке отнесем ингредиенты. Ты кто? No man is like to hand her his own wife, eh? But his lordship doesn't. He employed his usual method, which is to say, poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but that's the sort of man that noble is, you see. No. Какая-то история. Не понимаю контекста. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Well met. You are come to shack. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in... all Vernworth. You know where to find me. Подожди, я их уже забрал, что ли? А, да, я уже эти предметы забрал.
Давайте колечко положим. Это я продам, это продам. Это тоже продам. А вот это можно положить. Hi. Faring well. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was Ну hoping давай. you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Say, you're not from round here, are you? How I envy you. I long to learn more. She's always telling me how dangerous it is beyond the... After all, if the world truly is so perilous, what it seems unfair that I alone should be... But listen to me waffling on. I almost forgot. My apologies, friend. But I'd best be going. Thank you for indulging me. I do hope we'll... О, кстати, появился рассказчик. Я уже думал, этот квест мы профукали. Так, нужно вспомнить дорогу к трущобам. Сюда вроде. Да. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Yes, sir. Have you procured what I asked? Splendid. Unfortunately, I can give you little more than that. Ah, but in place of a reward, mayhap only if you've the time and inclination, of course. Давай. As servants of the gracious hand, we provide whatever treatment we can. Yet, at times, perhaps you will recall the parents who were an unfortunate pair. They've suffered no few harm by chance. He was examined by a roaming man, claiming to be a doctor. So, he was put into our... I'll collect that. You needn't trouble yourself. Сразу же сорвали все цветочки. Here he is. This young man is Luke. We've been administering the medicine recommended by the doctor who examined him. To be perfectly honest, I doubt the soundness after all. There is no shortage of ne'er-do-well, but I suppose I ought not say such things so openly. Come. We've medicine to prepare. We've Так, enough ну to я make a ему fresh должен batch помочь, now, да, вероятно? thanks to a kind donation. You there. Help me. Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker day by day. It started with a slight fever, and now I can scarcely... See that empty bed? An old man. He told me he was feeling better. That he'd be... Mayhap I'm just imagining things. Stray, should you hear any queer rumors about the gracious hand? We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Насмотритесь. Прям тут что-то интересное происходит. Is there aught I can assist you with? I fear I've much to attend to. Each of our patients deserves our full attention. Так, ну и чего мне тут осматриваться?
Кто-то там хрипит. Я не могу туда зайти. Оружие тут не поможет. Так, а ты вообще кто такой? What's your business with me, cop? Какой-то охранник. А как бы мне спросить, кто там у вас внизу? I spend my days in quiet. Each of our patients deserves a... Might you be a friend of Lubomir's? There has been talk of sending him down to the basement. That is, the basement sick room, where our most critical... None of the other sisters are permitted entry. Teles, she gives the patients a special medicine, which is to be expected. Those... And yet, a part of... И что теперь? С докладом к Любомиру. So, the worst of us are taken to the basement, and none save the abbess can enter? If the gracious hand has a secret, you've done this much for me. Would you be willing to go further? You've my thanks. Of course, all the better should your search come to naught. But should you find evidence fit to implicate her? See, I've already reported my suspicions to the Sentinels, and we've arranged a signal. So I beg you, sir, find the evidence you need. To get to the bottom of what has happened with Ничего. the gracious hand, we shall have to acquire evidence of any misdeeds. True enough. Так, пошли еще раз. Тут ничего нет. Дверь все еще закрыта. Might I beg but a moment of your time? A moment's prayer can do a world. I fear I've much to attend to. Так, а кто из вас настоятельница? I do hope naught befalls Lubomir. Ne'er in my wildest dreams could I have imagined it would be the Majesty. You best watch yourself. Так, пока что ничего не понятно. Давайте спустимся вниз к Малкольму. Посмотрим, как у него там дела. I must confess, naught rattles me quite so much as the unexpected snuffing of my lantern light. Ah, yes. That sounds familiar. Кстати, тут на карте эти пилюли нарисованы. Но они, наверное, выше. By magic, imbue your weapon with the fury of the elements.
Так, вот и он. With the aid of Sir Kendrick and his helper in locating certain documents, it was a royal library that was sealed off by a sovereign in a bid to pass the throne on to his own descendants. This sovereign, alas, it would seem that no matter the age, yet 'tis clear it serves them not. Almost laughably so. What can we learn from this? Those who make light of history are doomed. Fine timing, sir. Fine timing indeed. My time in that tenebrous jail has... I stare at the page, but the letters stubbornly refuse to take shape. Alas, they were confiscated. As I recall, prisoners' possessions are held within the palace storeroom. Though, as I hear it, masquerades are being held of late. Should you happen to enter the venue, mayhap you would find an opportunity. What say you? Would you consider doing it? I am in your debt. With those spectacles in hand, I might pray, infiltrate the venue and... Хорошо, найдем тебе очки. Любопытно, что камешки я вижу в этой локации на карте. Ну вот один вроде прям как где-то тут лежит. Visibility is poor here. Be wary of enemies lying in ambush. We must be ready for anything. Так, хорошо. Как нам раскрыть секрет этой настоятельницы, а? Sure I would, but ox carts don't run so late. Was it a phantom then? I shuddered. What business would you have with a hump? Aye, sir. Тут я уже бегал, как бы ничего такого нету. Может, пацан что-то скажет? Давай в таверну сходим. Yeah? What is it? My greens a second. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. Ну, тут, похоже, все то же самое, что и было. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Оу, это бродяга. Welcome home, dear. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more Oh, you bold-faced flatterer. Is it true
You're the Arisen. Only, I seem to recall, just be sure you play your part well, whatever the a fellow Drake or two, and I reckon you'll earn the people. I'm always willing to lend a helping. Lady Eleanor's a goodly person, a saint-like. I wavered between life and death for quite some time in that basement sick room, and she watched over. Can't say as I missed that basement, mind. 'Tis an eerie place. Dark, suppose 'tis only to be expected, given the state of those assembled. Угу. И чего теперь? Elena? Ah, yes. The abbess of the great... A fine woman by all accounts. I was in her care once myself. You see, I was only a little under the weather when I entered her care. But then I started getting sick. In the end, I survived. But methinks... And once, I saw her. She handed him a large parcel, all wrapped up. You'd think 'twere medicine. But I'd not have bought medicine from... They were whispering. But I did hear one of them say aught about keeping quiet. Where'd they meet? 'Twas in the square, in the eastern part of the common quarter. And always... На площади общин восточной части. Так, а с кем я еще могу тут поговорить? Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. This fearsome world of ours. What would you of me? I'll have no trouble, thank... Казалось бы, простой квест, отдать какие-то штучки. И тут прям целая интрига. На площади в восточной части. В квартале общин. Нужно будет там ночью побродить. Больше я тут ни с кем поговорить не могу, да? Whatever it is, I'll have to hear it another time. Aye, that Lady Ellen. Это мы уже слышали. As I recall, the abbess met with that. The two shared a few whispered words, and I heard them say... What's your business with me? Ours is a show on... Here to ask aught of me, are you? Listen up, you lot. Aye, the ale's on me tonight, so... Marriage isn't taught its... Have you spent... Maybe I'll keep... Got something for me? I
do hope naught befalls Lubomir. Might I beg but a moment of your time? I fear I've much to attend to. A moment's prayer can do a world. I have noticed that the abbess goes out every night without fail. Perhaps you could wait for her to leave and slip into the... Угу. Ночью она уйдет. И тогда я загляну в палату, да? You looking for a fight? Ну ладно. Но мне бы на маскарад еще. Уже темнеет. Is there aught you require? My head hurts just thinking about it. Так, что заметка? I don't know what to do. I shall wait. I shall take this opportunity to observe our surroundings. It seems we must part ways for the time being. Угу. Это замок, но я туда не попаду. A door of sturdy make. It will be impassable without the key. Морги и склепы. We must needs find the key. Это дорога в морг. Так, ну а что за метка? Прям внизу что-то. Это ж надо. Вроде невысоко было.
Так, наконец я прогрузился, добежал до замка. Сейчас мы идем на маскарад. Нужно переодеться. Туника, штаны, маска, капюшон. Давай снимем. Вы добыли подходящий наряд. Но это квест Феерия обмана. Угу, это и для коронации подходящий наряд. We shall remain here. Вы остаетесь, да. А я иду. You're far from your station, are you not? I was bored out my skull guarding the palace. At least here I can listen to some courtly music. Это он? Breadth of knowledge is no less important than depth. Our first sovereign in decades. Last, we will see the end. Have you heard? I shan't let anything spoil. 'Twouldn't do to meddle. Surely it wasn't my affairs of which Вот и туника. И штаны. Еще один комплект. Угу, понятно. Где-то тут еще очки должны быть. А, ну вот они. Букет цветов. Так, это наверх. Я так понимаю, нам в ту секретную комнатушку. We who are gathered here are naught but nameless nobles. Так, это она? Нет. Вот, стоп. Вот проход. Всеисцеляющий эликсир. Это что за чудо-банка? Все недуги, все здоровье, вся выносливость.
кто? Sometimes I wonder if I'm Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. You won't find In here. I've been here the whole time. Опять она меня спасает. Open up! Open this door right now. We're coming in. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this? Дырочка в стене. Так, что у нас там? Come on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget. И у него шрам на груди, но не такой, Celebrations of your как у нашего are персонажа. but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another? Ну, конечно, самое время. Лорд Фаезус. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Да я это и так знаю. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? Какая You'd умная. best go. I'll do what I can to help you make your escape. И догадливая. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me.
Так, ну я полагаю, тут мы закончили. Фризит, конечно, здорово, но что поделать? Так, очки мы забрали. So this is where you were, master. I searched high and low for you. Мы Take care можем not to stray so far next time. сейчас сбегать в район нищих. Там та монашка, наверное, ушла. И мы сможем попасть в подвал. Сейчас только нужно переодеться. А потом мы поговорим с капитаном. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Я уже начинаю запоминать дорожки. I don't know what to do. What to do? I've no mother or father to speak of, you see. So I wanted to get them a present to say thank you. The problem is, do you think you could help me? All I need is Да, у меня есть букет. Сейчас я тебе подарю. I'm sure you'll find them pretty. Boy, Arisen! Have you brought me a bunch of flowers already? Держи. Oh, just look at these should brighten the city. Would you mind terribly if I asked you another? Да ладно, что еще? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet. All you have to do is find a silver stone. Put it under your pillow. But there's the problem. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? Что за камень? I knew I could count. I'll be waiting. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Have you found Серебряная руда. Ладно, принесем тебе. They're hard to find, aren't they? Well, Отлично. Medicine? Medicine now. Now. Немедленно какие-то наркоманы. Oh, someone help me. Jahan? Bruno? Жан Бруно, это те, что в таверне были. Лекарства без бирки. Mayhap 'twould serve us well to track down the former patients mentioned in these records of treatment. Right you are. Так, а что там за запись?
Лечебный порошок, на обертке ничего не написано. Опытный доктор сможет определить. А кто у нас опытный доктор? Жан и Бруно. Но мы с ними уже разговаривали. Нам нужен какой-то опытный доктор. Давай поговорим с этим чувачком наверху. You're back. Pray, tell me, have you found anything? These look like records of treatment. Johann and Bruno. I know I recall them being especially meek to the abbess. Mayhap that's what got them out safely. At any rate, they may know aught of use. Loath as I am. Так я же говорил с ними. You're back. Pray, tell me, have you found anything? What? You found... Do you think... Could I trouble you to look at... Mayhap you could show it to the doctor I saw before coming here. Radcliffe, his name was. He's staying in the rest town. В пограничном городе. Pray, sir, do what you can. I must know. Methinks we would do well to bring this medicine to Sir Ratcliffe, the doctor over in the rest town. Indeed, you are correct. А пограничный город это где? Это пограничная застава? Так, ладно. Давай еще раз. Трактир. А, мы можем спуститься вниз, очки отдать. Сейчас сделаем. Но это те же диалоги, что и были. Угу. А еще мы можем пойти туда, в район общин, и как раз ночь. Может, мы увидим, с кем она встречается. Ну, я думаю, тут квест закончится на какой-то благородной нотке. Типа она что-то там делает, чтобы помочь людям. We ought to put it to good use. Так, это мы где? А мы в квартале общин, то есть где-то здесь она и встречается. Да. Лорд Фаэзус. Интересно. Nicely done. Suppose it can't have been easy. You suppose wrong. I command their full faith. 'Tis simple for me to... Ha! You're a fearsome one. Ха, я не угадал насчет благородности. Enough. I gave you yours. Now you give me mine. Ah, of course. Wouldn't want to hurt the ladies. Glad we understand each other. Aye, be seeing you. This is not the first we've heard of Lord Phaesus. What could his aim be, I wonder? That's odd. I fear I've much to attend to. Много забот. Вот так вот просто. Так, а куда пошел тот чувачок? Давай за ним проследим. Quit acting
so chummy. Так, ну куда он пойдет, это уже как бы не очень-то и важно на самом деле. Ладно, пошли к капитану. Очки забыл отдать. О пойманном филлере? Кто это? Yes. Regarding your pursuer from some days past, as we suspected. He was indeed Филлер. Филлер Баталя. When he learnt of your Majesty's escape, he began inquiring after your movements. 'Tis a glad thing we can. As to how he learned your Majesty's location with such ease, I shall be sure to inform you when I do. Pray. So the agent was of Batal after all. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Aught shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Нужно все завершить до коронации. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Well. He is merely Desa's puppet then. 'Tis likely, even were he to be removed. I suspect some other, but if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mentioned. He seems a man of import. And pray, allow me to investigate this matter further. Queen Regent Disa appears to be There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Aught shall change once we have attended. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Pray inform. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Так, на этом все. Нужно взять кусочек серебра, отдать пареньку и занести очки. Good evening, sir. I trust you fared all right on the road? Despite the hour. Much obliged. I can't find a silver stone anywhere. Have you fared any better? Oh, just look how it shines. Say, aren't you curious? Well, I'll tell you. My mother and not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I want to tell them how grateful I am that they... Oh, it's so shiny. Oh, hi, Arisen. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. Right you are. Через несколько дней. Вернемся. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. Naught can threaten us if we watch each other's backs.
Держи свои очки. Ah, you've returned. Oh, with these, I shall have no need to. I shall learn aught I can, but the day might come when I can repay. Take this as a token of my. Зимняя That тропа. was certainly worthwhile. A job well done. Our efforts have been rewarded. Ты мне больше ничего не скажешь? Begin to doubt I will e'er find the time to. Больше ничего. Так, что я хотел бы узнать, так это... Может, у меня собрались уже все фолианты для квеста Триши. Нужно сейчас проверить. Мы все равно выдвигаемся примерно в ту сторону. Так, можно запрыгнуть, пожалуйста? Но я же 10 раз уже тут был. В чем проблема? Почему ты не можешь запрыгнуть? Хочешь мне что-то сказать? Нет. There's a ladder here. Oh, excellent find. This looks as good a place as any. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Much obliged. Так, давайте посмотрим, какие мне гримуары нужны. Да будет свет, светящийся щит, погибель нации, воющая пурга. Good evening, sir. I trust you fared all right on the road?
Светящийся щит у меня есть. Воющая пурга. Погибель нации. А да будет свет у меня нету. Despite the hour, you know where to find me. И вздымающаяся земля у меня вроде бы тоже есть. Well met, sir. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads. Угу. Есть. Despite the hour, you know where to find me. Хорошо, посмотрим, что мы можем сделать. Так, Дафния через пару дней. Святая. Давай поставим приоритет и глянем, где это. Ого, это далеко. Дар лучнику, я так понимаю, нужно скипнуться в класс лучника и тогда идти по этому квесту. Я думаю, что мы можем идти на коронацию. Выходит так. У меня же не пропадут все эти задания. Можем переместиться в деревушку, посмотреть, что там будет. Давай так и сделаем. Используем хоть разок камешек перемещения. Почему не могу? На улицу надо выйти. Да. Дали ачивку за использование камешка. Ну вот этот сумасшедший дед, нам о нем говорили. Скажешь что-то новое? Yes, yes, of course. Mayhap 'tis beyond your ken. But this world is a cycle. The dragon emerges, the dragon is slain. And just when we think 'tis endless. And yet, such is the lot of those who... The real world is not nearly so stagnant. All manner of things occur there. Is there a way to travel to the real world
you ask? Must I do? What I will say is that I believe the cycle will continue unbroken for as long as you doubt your ears. But I speak truly. I have... Он, похоже, действительно говорит о реальном мире. Цикл. Убиваешь дракона в Dragon's Dogma. Убиваешь дракона где-то еще. И так без конца. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Might I interest you in my humble wares? Камень перемещения, давай. Good coin in peddling, if you've the know-how. Hope to see you again. Our pack... Sir Arisen, thank heavens you've come. Saurians have claimed the village yet again. Снова захватили? Believe it. Just when almost all of the villagers had arrived as well. Oh, why? Oi! What are you doing standing about when there's work to be done? Jonas! This is the good sir I spoke of. Is that right? Then I expect you to aid. You did it once afore, eh? My apologies for the chief's yet he speaks truly. We pray, calm the beasts as you did before, sir. I dare say... Saurian master. Ice is our ally against such. Ну ладно. I see you distressed. Why Готово. The Saurians are no more, I see. That's twice you've come to our rescue. You're more than a friend to our village, Sir Arisen. Truly, we cannot... Here he is! I found our troublemaker! Jonas! What is the meaning of this? This blasted beastren went and ventured into Stormwind. How many times have we said none are to tread there? But there can be no doubt he's the one. Forgive me. I never meant for any of this to happen. Trust a beast. Jonas! Surely there's... You would say that, wouldn't you? Seems to me beastrons go causing problems. Jonas, please! You're being ridiculous. There! I do apologize. It would seem things that we mustn't let this sour your triumph. You came to our aid when we needed it more. I do hope you shall visit us again. It was a rotten note to end things on. I do hope Sir Fieran will be alright. Кто это такой интересный тут идет? I'll carefully conserve my strength.
an endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Не, лучник мне не нужен. Все, ты доволен? Fancy a look at my wares? Well met, sir. How might I be of service? Always a pleasure. Так, хорошо. Получается, я 5000 получил за квест, а 10 тысяч потратил на камень перемещения. И сейчас снова потрачу на еще один. Не очень хороший обмен. Кстати, давай тут запустим шкатулку. Поблизости нет камней. Угу. Ну что, надо возвращаться и двигать на коронацию. Зачем я, правда, выложил вещички, я не знаю. Давай, поехали назад. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Look as long as you please. Weary at this hour, sir? You must have quite a tale to tell. You know where to find me. There is much we ought to tend to. If aught shall change once we have attended the coronation. If your majesty has any unfinished business to attend to. Нет, поехали. Majesty, that attire, I apologize for my brusqueness. But pray, is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we would... There is much we ought to tend to. If we are, aught shall change once we have attended the coronation. If your majesty has any unfinished business to attend to, very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so your majesty would do well to get a good... Уже утро, вообще-то было.
Master, pray leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, Your Majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. Свен все нам расскажет. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power as arisen. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish... I imagine this artifact is the god sway. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true arisen. Alas, unless we find some way to unmake this god sway's power, proving Your Majesty... Allow me to speak to the agent we captured some days past. Perchance he knows aught of... Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this god sway? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us Дождитесь нового плана. investigation. True enough. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Pray, allow me time to search for a way forward. I shall inform... Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to serve the... Так, а что с моими квестами? Все осталось? Да, все осталось. Свен снова сидит. Hoi, friend. Have you any time for me today? Давай. There's something I've come to understand during my stolen hours. Every last resident in this city is wholeheartedly devoted to living out their lives, for it made me painfully aware of my own position. I want to live a life I can proudly call my... I tire of enduring my mother's coddling, and of having looking at this box. 'Tis proof that I am not my mother's servant. To be, 'tis something I Какой-то паренек подошел, слушает. Here is the last of the gold I owe you. Pray forgive me now. I'd best... Да без проблем. I may not be able to wander the city again for some time. Thus, I cannot say when, though I feel sure we shall. Till then... Ну, пока-пока. That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the life. True enough. The safer the roads, the heavier... You seem in fine spirits. Ho there. Faring all right? Да все отлично. Что за мешочки? Фруктовое вино. Это Свен уже успел мне что-то оставить?
Закаленная добродетель. Так, нужно переодеться. И я снова получил набор придворного. Фруктовое вино. Мягкий вкус с приятной кислинкой. Давай выпьем. Я получил баф. Так, а это для воина. Но он прям неплохой. Усиливает защиту и увеличивает силу. Неплохое вино. Так, я хочу положить на хранение. Шкуры ящера. Пушку. И все. И я хочу забрать. Что я хочу забрать? Одну вот эту штучку. Сухоцвет, он, по-моему, бесполезен. Ну, пускай валяется. Давай отдохнем. Shall we get some rest then? Получается, каждый раз, когда мы отдыхаем не у костра, пешку кто-то нанимает. Пешку наняли, но что-то там не завершено. Зато получили кредиты. И какие-то яблочки. Давай в хранилище. Он показывает игроков, с которыми пешка бегала. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust. Пошли к капитану. А капитана нет. Возможно, он в той караульной комнатушке. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save. You have my fullest confidence. Visit the tavern tonight if you've aught to do. Да, опять ночью. Так, я знаю, чем я сейчас займусь. Я прослежу за этим
нищем. Попробую этот квест закрыть. Я поставлю пока запись на паузу и буду включаться, когда будет происходить что-то интересное. В общем, я попытался проследить за ним, но он с площади настолько быстро побежал. И я так понял, он побежал в ту таверну в квартале нищих. Но нет, его там не было. Я, короче, вернулся вот в эту область. В квартал общин. И начал просто шарить по всем домам. И когда я зашел в этот дом, я нашел... Вот, одеяние нищего. И в задании у меня появилось... Вот, вы получили одежду нищего. Вы получили наряд, который носил дворянин, имевший обыкновение переодеваться нищим. Доставьте одежду, отнесите одежду кому-нибудь, кому это может быть интересно. Хильда, либо Селина. Хильда в таверне, а Селина где-то в поместье. Давай к Хильде, просто ближе. А, это Селина. What? You mean to say my Albert's a noble and has only been pretending to be a beggar? Earning a living in the slums isn't easy, but Albert and we promised each other we'd try our hardest to make ends meet. And you're saying 'tis all a lie? I don't want to believe such madness, but pray, tell me where you found them. Проведайте Селину через несколько дней. Хорошо. Может, этот квест сдвинется с места. Сейчас мы можем сходить к капитану и обсудить, что делаем дальше. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty. If the information we pry from the agent is to be believed, there is a place in Batal devoted to... I believe it is worthy of investigation. Should fortune smile upon us, your majesty may even yet official dealings twixt Vermund and Batal are suspended, and 'tis no simple matter. Fortunately for us, however, the agent was hiding there. 'Tis an entry permit, allowing passage through Batal's fortress. It even bears the crest of the Batali Palace. It must have been... I doubt any would dare impede your passage with such an item. There is one other thing, your majesty. With the permit came information. An oracle who once served in the Vermundian court now resides in Batal. This oracle foretold the coming of the Arisen and was banished from the kingdom. Indeed, 'twas by this same oracle's power that the agent in quest... The oracle knows much of the Arisen. Should you make her acquaintance, she may be able to offer you... Так, отправиться в Баталь.
И что там еще? Путь в баталь. Угу. Далековато. Далековато. Салон прорицаний. Вот тут мы еще не были. Можем сходить. А потом я, наверное, за кадром сбегаю, занесу девочке книжки, которые есть. И по поводу книжки, которой у нас не хватает, она одна. Она как бы сама нам подсказывает, что она где-то там рядышком продается. Может, я пропустил это в соседней деревушке? Greetings. You seek guidance, do you not? You need only make a worthy offering in exchange. I have seen your path. May these words... Бак-баталь, следующая веха на пути твоем. Ну да. If the way forward is shrouded to you, it is lovely to see you. Оракулы. Оракулы — ценные союзники. Их видение содержит зерна мудрости. Если вы оказались в тупике, выполняя задание, навестите оракула и, возможно, получите ценный совет. Интересно. Любопытная механика. Так, еще я получил кристалл. Метка, которую можно оставить там, куда нужно впоследствии вернуться. А это, кстати, очень удобно. Давайте, что? Сейчас у меня получается... Сказание о нищем. Пару дней надо подождать. Прийти к Дафнии тоже через пару дней. Поэтому сейчас я за кадром метнусь к Трише, и если там что-то будет интересное, я сразу же включусь. Так, я включился, потому что к нам подошел какой-то NPC-шник.
Свен будет ждать в своих покоях. Ну, пойдем тогда. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Я вроде как помню, где это. Seems we must part ways for the time being. Вроде мы шли как-то так. Потом сюда. И тут налево. Да? Да. И где там его покои? Непонятно. Это я упал или что? Я могу упасть? Опять вещи придворного. Покой Аларда. Но я где-то не там, наверное.
Упс. Может, это какой-то баг с этими NPC, потому что я не понимаю, куда мне идти. А вот, покой Свен. I heard from Captain Brandt that you plan to make for Batal in order to continue your investigation. As for me, I've been looking into my mother's movements since last we met. 'Tis a letter she discarded, only half written. It seems to be addressed to some... I passed an eye o'er it, though I failed to grasp its meaning. Here, I thought it best that you have it. Mayhap you... And if you do, that is only if I am in no position to make demand. Угу. Ну, отлично, не зря я пришел. А то я уже потерял надежду его найти. Еще вещи придворного. Давай посмотрим, что там за письмо. А я не могу, получается, прочитать. И что мне с этим делать? Glad I am to see you well. I've been wondering... No progress as yet, then. Well... Так, ну ладно, хорошо. Теперь я знаю, где он. В этом замке. Давай будем выбираться. Не совсем понятно, как тут NPC работают. Могу я тут свободно ходить, не могу. Вроде как они за мной не бегают. Так, хорошо. Я пока поставлю паузу и отнесу гримуары. Я решил забежать к деду, законнику. Вдруг он мне по письму что-нибудь скажет.
Have you brought me something to sate my unquenchable thirst? И, вероятно, это так. No, a letter, is it? But know that tonight the moon shall again be shrouded in a veil. Well, well. I'd not thought Disa the capacity for such refinement. 'Tis a love letter of a sort, one that draws on ancient symbolism to convey its message. Put simply, what this letter means to communicate. A surprisingly saccharine sentiment coming from the Queen. I know not who this Phasis is, though 'tis safe to... What concerns me is this god's... If we can take this letter at its word, and 'twas indeed granted to the Queen Regent, we can surmise that it must... As to what manner of object, however, I can only begin to guess. And I'm not one for pointless... I must confess I'd not thought Disa capable of such... Yet I'm far more intrigued by this god's sway. Так, и что дальше? Любовное послание. Опять к Свену вернуться? Я ненавижу эту лестницу. Visibility is poor here. Be wary of enemies lying in ambush. We must be ready for anything. О, кстати, это ж Дафния. What to do? Boy, you're risen. Say, do you know the river close by the church? Well, it's come to be full of... That's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The water's so... I was thinking you could... Нет ли у тебя золотой руды, да? ...by finding some gold ore. After all, it wouldn't be good for anyone. Давай, ладно. I was hoping you'd say I'll help too. I'll look for gold ore every... Now we seek gold ore. Два кусочка золотой руды. Sold in shops. Mining some ourselves might prove the better choice. Сейчас принесем тебе. Все равно мне ждать до ночи, чтобы вернуться к Свену. This might be worth a read. Let's have a look then. Гримуары все я уже взял. Чтоб Триши отнести. Золотая. Два кусочка есть. You know where to find me. This looks as good a place as any. Просто двери были очень широкие. Стало интересно, что тут. Я уже бегаю, как у себя дома, все улочки помню.
Have you found any gold ore yet? Wow! This'll be plenty. Listen, I was talking to the priests, and apparently our Да troubles ладно. aren't over yet. Would you be willing to let Это когда-нибудь закончится? Remember how I told you about the river by the church? Now lots of people who live nearby are falling. The priests have been treating everyone as best they can. I want to help them. Apart from ask you, that is. Would you bring us some more medicine? Oh, thanks, Arisen. I'll talk to the priests in the meantime. Now we've need of medicine. We can purchase it at shops. Or make some ourselves by combining the ingredients. Так, а что именно тебе надо? Boy, Arisen! Have you brought any medicine with you? Противоядие надо, да? Четыре противоядия. Thanks so much. This will make all with so many sick. Так, поставлю на паузу. Сбегаю за противоядием. Now that's just splendid. Oh, thank you, Arisen. This should be plenty. I'll take it. It is a goodly deed we've done aiding the sick. I only hope our efforts go a ways toward improving life in the slums. Все, на этом все. Так, а где эта дамочка делась? Или она только вечером тут? Угу, она тут, похоже, курсирует туда-сюда. Я визуально помню, как она выглядит. Нет, это не она. Pardon, sir, but have you any information about what happened here? Poor Albert was stabbed from behind, and Selena, by all appearances, ended her own life after killing him. Вот так вот мой квест, получается, подошел к концу. I can't fathom it. I knew the both of them, and I cannot imagine Selena did. One witness claims Selena was turned away from a noble's estate shortly before the incident. Она ушла в особняк убедиться, что он действительно не из бедных. How awful. Are we to blame
И мы получили цветочек. Наверняка у этого квеста есть и другие концовки, но мы сделали вот именно такую, максимально печальную. Your current vocation is ill-suited to wielding a bow, Master. Indeed, you are correct. Так, хорошо. Ставлю на паузу и бегу отдавать гримуары. Отдал ей книжки, и там была возможность сказать, что это все, я больше не принесу. Или была возможность сказать, что я донесу еще книжку, потому что у меня одной не хватает. И я выбрал, что я донесу. Но чтобы квест был полный. Хотя, может, это ни на что не повлияет. Но не знаю, посмотрим. А на этом серию мы закончим. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте. И приходите смотреть еще. Пока-пока.